Machiegni nya Ramogi e chenro mar migago odiochieng' ma kawuono kaen chieng'nero mar wuok tich wantiere kod mathoth ma ikoni e chenro neri omiyo bed koda e chakruok nyaka giko kamagi moko kuom thuond weche ma omiyo pek. Yeah, the terms are very clear. We are supporting Kenya Kwanza. There will be zero zoning. All our aspirants will be on the ballot. Duond bura mar maendeleo chap olando ni oketo winjruok mar donje Kenya Kwanza kendo dar e azimio la umoja. Moko kuom jolar thuolo mar bedo jalup Raila Odinga osechopo mondo dadhogi gi aput mo meeting mar manyo jamak lemonom. Duol mar IEBC wacho ni onge jatij piny owacho menyalo yiene bedo jalup jalar kom jatend piny Kenya kane ok ogwe tao e kinde mowinjore. Machiegni nya Ramogi nyinga Ochieng Emmanuel. Jalar lemo mar bedo jalup Raila Odinga kawuono ochako chope nyima put moketi mondo miyo yier achiel e kindgi kaka jalup Raila Odinga ne yiero maduong' mabiro. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho ne obedo mokwongo donje nyima putno kendo dadhoge kaponi oromore gi lemo mar bedo jalup jatend Kenya. Sabina Chege mowal gi nyinge gi Jubilee bende ochope nyima putno kaen bende osechiwo ler e wi nyalo mare Kamatha Karua mar na Kenya. Ochopo en bende en nyim kamatino. Ma bang'e jatend azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga bende ne one ka donjo e apisi machendno dhi e nyime e magawa ma Serena. For me, I bring in the energy. I am a young person, also the gender, and I'm also from Mount Kenya region, especially Murang'a. So where in Mount Kenya, we have very huge vote basket. And number two, I have an advantage of being a young person and also being a woman. So with the women constituent, with the young people, not just Murang'a, I also appeal across the nation. Duol matawier mapacho ka IEBC koro wacho ni manen gavana ma Nairobi Mike Sonko ok bi mi thuolo malaro kom mar gavana ma Mombasa. Kata kobedo ni nosekalo badho duto manoriwo e nyime kaluwore gi bedo ni ne othiche oko kaka gavana ma Nairobi. Commissioner mal duolno mar IEBC Ngire Abdi Gulie nowacho ni onge apisa mora mar piny owacho mibiro wal kaka jalup jalar kom ten piny Kenya kata jalup gavana pono ni ok ogwe tao kaka chik dwaro. Ma bende koro nyiso ni kata jatend migawo mar pur Peter Munya bende koro nyalo bedo maonge kod thuolo mar bedo jalup Raila Odinga yiero mabiro e bwo riwruok mar azimio la umoja. Ought to have resigned if they intend to be in politics, and if they're holding a public office, they should have resigned. I think it was sometime in 9th of February. 9th of is it April? Feb. Is it 6 months or 6 months? 6 months to the election, to the general election. So that rule applies to all. It's not selective. And if you intended to be in politics, you should have made your mind a long time ago and joined whichever formation you want to join. But I think for us, we will enforce the law as it is. You choose to be in politics, so you must have had discussions with people prior to being chosen to be a running mate. And so if you have such intentions of going into politics, then you should make your way out of public service. The law guides us that if you have been found to be culpable by a competent court of law, and by a court to have been impeached sufficiently for certain irregularities in performance of your duty, then if there are existing appeal mechanisms, then you can still be eligible to vie. But if all those appeal mechanisms have been exhausted and therefore the final verdict is uncontested, then you shouldn't run. Jatend duond bura mar maendeleo chap Alfred Mutua koro wuok e riwruok mar duond buche mar Azimio One Kenya Alliance. Mutua koro wacho ni odhi riwore kod kweth mar Kenya Kwanza. Masiro jalup jatend piny Kenya William Ruto laro kom mar telo ne Kenya e yiero mabiro. Yango ni ne giketo kogne winjruok gi Kenya Kwanza. Ka jatend maendeleo chap no mabende wacho ni wuok mare
okel kod lwasi marach mosebet e riwruogno mosemiyo ok kel gi kanyakla e chenro mag campaign kod yango moko kuom rombe ma inyalo mana lar kod duond buche moyier kuonde mopogore opogore e pachoka kata zoning. We, as Maendeleo Chapchap Party, have been shocked by plans of zoning that will effectively mean that we cannot contest seats and also benefit from funding as per the Political Parties Act. The Azimio la Umoja document that we signed was one document with a page at the end where all the parties signed. And we were assured once all the parties signed and the document has been taken to the registrar of political parties, we will be given a copy because that is our right. Today is exactly 1 month from the date we signed that document and we have not received a copy. We keep being told stories here and there, enda kwa huyu, fanya hivi. And so all we can do is that we suspect mischief, dishonesty, and attempt to fix us and others. We have also been excluded from Azimio lineups, campaign programs, and funding. As a party, we've also not been able or shown or allowed to discuss what our role will be after the elections. To this end, we have decided to break our ties with Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Azimio have violated the letter and spirit of the agreement we went into. Therefore, the contract between Azimio and Maendeleo Chapchap is an unconscionable contract, one that is unfair, and one whose intent is to finish our party and our aspirations. Therefore, we are convinced, and I am convinced, that the best team to transform Kenya is Kenya Kwanza, and the best leader to free us from the yoke of poverty is one Dr. William Ruto. I wish to thank with the utmost respect His Excellency President Uhuru Kenyatta, who will always be my friend, for his support all these years. Rais wetu, hii ni siasa. Kawadhi nyime jandik duond buche Anderito yangu ni apisa sayudo kwayo e yor andika kuke duond bura mar Maendeleo Chapchap kod pa maruok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Kanolo sedu chima kawuono oyango ni apise bende sedu winjruok mamoko adek mag riwruoge mag siasa kanu chopo odiochieng' manyoro kamoting'o mano mar Kenya Kwanza motele kod jalup jatend Kenya William Ruto. The deadline is 3 months. The deadline was yesterday midnight. Yesterday we received about 3 coalition agreements. The first one, of course, by Kenya Kwanza. The other one we received was by a coalition called Ukombozi wa Majibo. And then another one called the Eagles National Alliance. Yes, we received those 3. How many requests have you received from the Azimio movement for people that want to exit? I think they only 2. That is? Yeah. These are the Maendeleo Chapchap and PA. Now, what you do once that particular request has been put across, you then refer them to the coalition agreement and the provisions of that coalition agreement, and then you ask the coalition itself to sort, because a coalition political party or any coalition have self-regulations and self-regulation mechanism. Part of it is that they are decision-making organs within the coalition political party or even a coalition, which are certified, and you so as even publish those decision-making organs. So it's for them to sit down, then decide how to do with the specific requests, so that those people are able to either remain or move out, depending on what they shall sit and agree. But I want to say and repeat again that it's the right of a coalition partner to either sit or exit, but then the provisions of the law must be followed. Kaudo ke wach mabende ne wasekelo ni kanyo eni jolar lemo mar bedo jolup Raila Amolo Odinga e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odiochieng' ma kawuono osebed ka igoyo kogno kod aput manochuogi
mar mondo mi owal jagono mabiro bedo jalup. Na achiel kachiel watudre kanyo kod jafwambo marwa George Bati mabende osebedo gi thuolo mar molo kendo rango kaka chenro no dhi nyime mondo mi oyango ne to jomage mose dadhogi, jomage mose mol, to jomage mabende igeno ni pod ibiro dadhogi e chenro no madhi nyime odiochieng' ma kawuono. George Bati, ka iwinja achiel kachiel, lerno ni to chenro no nochakore sa adi, to jotelo mage ma osebiro mose dadhogi, to bende sedo thuolo mar loso gi jogo mose dadhogi, ang'o ma giwacho to ka giwuok e aputno ero ma ne oketi kanyo mondo mi odadhogi odiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya Emmanuel Ochieng, ayudo yo makare kendo achiel kachiel kowuok Serena buore Nairobi, kama chenro mar dayo dho jogo ma oseng'iso siso kata gombo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition, ma bende gigeto mar kawo godo telo kochopo tarik 9 dwe mar 8. Okinyi ma kawuono ma en odiochieng' mane osepedhi kendo yangi, kendo ka ne ochakore jotelo mopogore opogore osedonjo kendo moko bende osewuok. Jaod bura ma Murang'a County Sabina Chege nobedo jalo mane odadhogi gokinyi kendo bang' tieko thuolo mare e nyim aput molosi kod Azimio la Umoja One Kenya mar yango ka gigoyo kogno ng'ano ma oromo gi lemo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga e fwadho bendera mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Owacho ni en wuon ka ong'iyore mos bedo ni en ng'ama miye thuolo maduong' ahinya mar ywayo kura kata ombulu kowuok kuom joma wakeini mathurka kaachiel koda joma nyiri ma igi oseromo goyo ombulu e pacho ka mondo okeli aguluno mar ogai mar ODM ma bende koro chung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga kochopo tarik 9 dwe mar 8. Bende owacho ni kaka ng'ama tin kata ng'ama rawera kaka kijana pod onyalo ywayo ombulu mag joma tindo e pacho ka mar mondo mi gine ni ombulu ni obedo mathoth ne Azimio la Umoja One Kenya. Kata kamano owacho ni ok ochuno ni nyaka duond bura mar Jubilee ema yud ng'ate, kata kamano gionge koda gima giwacho ni ochuno, to ber ka gimanyo ng'at manyalo kelo ombulu mathoth ahinya ne Azimio la Umoja One Kenya, ni mar dwaro margi maduong', lek margi maduong', siso margi en mar yudo loch kochopo tarik 9 dwe mar 8, loch mar Azimio la Umoja, loch mar Raila Amolo Odinga. Bang' mano bende gavana mar kaunti ma Mombasa Ali Hassan Joho ma bende noluwo Sabina Chege e nyima put moketi mondo mi odadhoge ka bende oromo gi lemo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga. En bende wacho ni kong'iyo mos to neno ka en wuon en jatelo manigi chia, jatelo manyalo chopo kuom ng'ata ng'ata e kona mora mora e piny Kenya. Omiyo en gi geno, wacho ni kong'iyo jogo magipiem godo e thuolo ni to neno ka en wuon en kod nyalo mathoth kendo mararieya mar kelo loch ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga, ma bende koro lek mare en mar bedo jatend piny kochopo tarik 9 dwe mar 8. Nyaka gi sani endi Martha Karua ema nitiere nyima putno nikech odonjo nyiri machuok kende mokalo, ka bende waneno ka koro niendi waneno ka watieko nyakwara Ramogi wabiro medo mi mathoth ahinya nikech gi sani ikruok osebedo mondo wanyisi gik madhi nyime. Mano Martha winjo ni ang'o gine mowacho. She's gonna say a few words. No questions after that. Ni Ramogi Jwang mano kanyo reporter kata jafwambo marwa George Bati kane entiere gwengego eko kama itime igo kogno joma bende omole nyima put. Wadog mondo winja ni to Martha Karua wachang'o tok wuok e nyima putno. It was a cordial engagement and I very much look forward to the outcome and to successful campaigns by the Azimio team. I'm ready to hit the ground running. What questions did they ask? Thank you so much. Tegi Ramogi Jwang mano kanyo en jatenda nak Kenya Martha Karua mabende nyirine machuok kendo wuok e nyima putnero magoyo kogno jogo mabende dwaro bedo jolup ogai maduond bura mar ODM Raila Amolo Odinga e laro koma jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro. Gikanyo Ramogi Jwang wakawo yo machuok, kata kamano kik idhi mabor, pod nitiere mathoth mawaikoni.
ni aje. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua